Թորոնտոյի հայ կետրոնի ամառնային փառատոնը դեղի ունեցավ հուլիս 12, 13 և 14 շաբաթավերջին հայերի դասարտական կետրոնի շրջափակին մեջ։ Ուրբաթ օր երեգոն խանդավարեց Արմենչիկը և Քոքո Ասայանը, շաբաթ օր Արամեն և Արարատ Ահարոնյանը, իսկ կիրակի օր Սիրուշոն և Քևոր Կարթինյանը։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր այս շաբաթավերջին։ Ինչպես անցյալին, այս տարի ևս ամառնային փառատոնի հասույթը պիտի նպաստի հայ կետրոնի նորոգության և աշխատանքներուն։ Այս առիթով գնահատանք և շնորհակալություն կհայտնեմ փառատոնի կազմակերպիչ հանձնախումբին, բոլոր գամավորներուն, ինչպես նաև փառատոնի քրկույկին իրենց ծանոթություններով օգնող հաստատություններն ու անձերը։ Բոլորին անունով մասնավորապես շնորհակալություն կհայտնեմ ցեզի շատ սիրելի ներկաներ, որ դարիներ շարունակ փառատոնին քաջալերած եք և կքաջալերեք ձեր ներկայությամբ։ A very special shout out and thank you also goes to this year's major sponsors, Lara's Restaurant, Eris Fine Foods, and Laura Jewelry. Good evening, everyone. My name is Michael Tabolo, and as was mentioned, I'm the Minister responsible for mental health and addictions for the province of Ontario. I'm really happy to be here. One of the things that I've always done previously to becoming the government is to work with different communities to make sure that they continue with the heritage, the culture, and the language that's so rich and makes such an important contribution to who we are as Ontarians and who we are as Canadians. This is a perfect example how, again, culture, heritage, and language is making our city more vibrant, and it's something that I'm really happy to see and to participate in. This is my first year at the Armenian Summer Fest, and I want to thank all of you for inviting me here. I'm always impressed by dedication in making sure that your culture, your language, and your history is not only remembered in your generation, but also are taught in our schools so that the next generation and the generation after that can embrace it as well. Ուրեմն ինձ համար հաճույք է հոս ներկա գտնվել իմ պահպանողական գուսակցության նախարարներուն եւ ինգերագիցներուն, գուսակցականներուն եւ անդամ երեսփոխաներուն հետ, որբեզի մեր վարչապետին մաղթանքները ներկայացնենք ցեզի։ I want to congratulate the community for 23 years of an incredible summer celebration and wish everyone a beautiful, wonderful, and safe summer. Thank you very much. And here's Mitzi Hunter. Thank you, Michael. Barev, good evening, everyone. It's really wonderful to be here and at the Armenian Summer Fest. And I just want to say thank you. Thank you for being such a great community, a welcoming community here in Ontario, and you should feel very proud of that. Just on behalf of Markham, we love all our Armenian community, and we love to have you come up to Markham. We appreciate your 100 trees that you planted and all that you contribute to Markham becoming the most diverse city in the whole world. So thank you so much. Have a great evening, and thank you for inviting me.
Արմենչիկ անգամը եւս կգտնվի Թորոնտո, արդեն եղած ես մեր մնայուն ընկերը, ինչ է ձեր տպավորությունները։ Շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ Թորոնտոյում, արդեն 13 տարի է, որ ես գալիս եմ Թորոնտո, շնորհակալ եմ community-ին, շնորհակալ եմ բոլորին, որ ինձ չեն մոռանում եւ հրավիրում են, եւ of course շնորհակալ եմ ժողովրդին, որ իմ երգերը լսում են եւ պահանջում են, որ ես գամ։ Շատ ուրախ եմ, որտեղ այստեղ ունեմ շատ լավ ընկերներ, արդեն ինձ համար Թորոնտոն տուն է դառել եւ I have a lot of friends here, ընկերներ ունեմ։ Շատ ուրախ եմ եւ այսօր էլ նույնպեսի ուրախ ժամանակ պետք է անցկացնենք, հույսով եմ, որ այս չի վերջանա եւ ես միշտ կգամ, մենակ առողջ լինենք, լավ լինենք, որ միշտ կարողանանք ուրախ երգերով ուրախացնեմ ձեզ բոլորին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Արմենչիկ։ Thank you. Ես ունեմ իմ սրտում սիրո մեծ մի աշխարհ, այդ սիրո աշխարհում հանդիպել ենք իրար։ Ես ունեմ իմ սրտում սիրո մեծ մի աշխարհ, որ միայն ես ու դու ենք ապրում։
honor, privilege to be back again. I've had the wonderful pleasure of being here for many years and supporting the Armenian community. It's been a real fun time. I'm here with my colleagues, Gang Tam and Jean Yip, and we just wanted to come here and make sure that you knew that you have the support of the federal level as representatives. We wanted to come and show you that the Armenian community is very important to us. My parents came from Italy in the 1950s and the early 60s, and we didn't know a lot of Armenians, I have to tell you, but the more I learn about Armenians, the more I think we're alike. We love family. We love to get together. So thank you all very much for this. We're proud to be here. Thank you for hosting us, and thank you for giving us the opportunity to say hi and have a great and safe weekend. On behalf of the Armenian Community Center, we thank you. We thank you for being a supporter of our community. You're welcome here every time you want, and thank you again. Our greetings to the Premier and his office. Thank you. I'm very much a supporter of the Armenian community, and I want to say thank you for the things you do in Markham and in Toronto, and thank you for being such great Canadians. Thank you very much. There's one thing that I will promise you, and we'll certainly do it for next year. We gotta raise one flag at City Hall, and that's Artsakh. Shnornagaliam. Thank you again for your hospitality. It's great to be with you again this year. And stand by for the Honorable Andrew Scheer. Well, thank you very much for that very warm welcome on this very warm evening. It's a little bit hot to wear this scarf, but I thought it would be appropriate to wear the proud symbols of Armenia tonight as we celebrate the contributions of the Armenian community here in Canada. And I just want to start off by saying a big thank you to all the local Conservative candidates who have joined with me this evening. It's a great sign of support to this community. I've been traveling all across this country, and one of the things that I believe is so important to remember is why Canada is such a diverse country. We are so glad to have the contributions of people from so many walks of life, so many backgrounds. But it is because of our freedom that Canada has always been that beacon of hope around the world, and we have to preserve that. We have to make sure that Canada continues to be a place where people can speak freely, practice their religion freely, not be persecuted for their beliefs.
Անչափ շնորհակալ եմ սիրելիներս, շատ մեծ ուրախությունով ողջունում եմ ձեզ, բոլոր ներկաներին, իմ ընկեր երաժիշտների հետ միասին, ես խնդրում եմ ձեր բարձր ծափարությունները, նրանք այսօր ամբողջ երեկոյի ընթացքում պետք է օգնեն ինձ, որպեսզի ես փոխանցեմ ձեզ իմ երգերը։ Ես առաջին անգամ եմ այստեղ, ներողություն եմ խնդրում, որ այսքան տարիներ հնարավորություն չեմ ունեցել գալ ձեզ մոտ և երգել ձեզ համար։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ սա առաջինն է, բայց վերջինը չի։ Օրը փոխում է գիշերը և աշունը ձմեր է դառնում, ինչ ջերմացնում է քո սերը իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացիր իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքները նույնպես մեր սերը, իսկ հարցները թող սպասեն, հայրենիքները նույնպես մեր սերը, իսկ հարցները թող սպասեն, մի համբույր մի տխրիր դու իզուր, սիրելի սպասին կգամ ու քո զինվորը կտորից, մի տխրիր դու իզուր, սիրելի սպասին կգամ ու քո զինվորը կդառնամ, մի նամակ, մի համբույր, մի տխրիր դու իզուր, սիրելի սպասին կգամ ու քո զինվորը կդառնամ,
Summerfest, and to a certain extent Winterfest as well, are really always amazing things for us to see in Toronto, because we know that while you're all part of a very special diaspora, that you never forget to look out for each other and to carry it on from generation to generation. All these little guys are going to know that that's their responsibility too. And I'm so proud that it happens right here in Don Valley North. So I want to thank you for keeping it going. I always have received such a warm welcome here, and I just want to say thank you for being the wonderful people that you are. I was telling the person that asked me where I was going tonight about how many refugee families this community itself, by itself, how many refugee families you've sponsored, and I met a couple of them here tonight. And you know what? Because you are taking such good care and providing support and going beyond just signing papers, the two families that I met, like all the other families, are doing so well. And that is a measure of them because they've worked hard and they've had courage, but it's a measure of you because you have taken such good care. And I've come to the Thanksgiving lunches and I've come to the Christmas celebrations, and I've seen what an open heart the Armenian people have. And I have promised, just so you know, I haven't forgotten, I had promised the leadership of this community that I will visit Armenia, and I will probably do that next year, but I'm going to visit because I want to see as the mayor of Toronto what country produced the wonderful people who are here and their children and grandchildren that I've had a chance to get to know. Hey!
Հոմիամարնային ջամփարի փացումը դեղի ունեցավ հուլիս 10-ին հայերիտասարդական կենտրոնի մեջ, որ մեր մասեր կներկայացնենք ցեզի։ Հոմի ջամփարի հանձնախումբը անցնող մի քանի ամիսներում ջանք չտնայեցին, որպեսզի կազմակերպեն ջամփարի ծրագիրը, փորձի հրավիրեն խորհրդատուներն ու գամավորները եւ յանքի գոչեն շատ նորություններ ջամփարը ավելի հետաքրքրական դարձնելու համար։ Այս տարի դարձյալ կշարունակենք մեր լողավազանի բահերը, մեր հայրենի արվեստի եւ մարզական խաղերու բահերը, մեր շաբաթական բդույթները եւ մեր երգերն ու բարերը։ Ոս մասնավոր շնորհակալություն կուզենք հայտնել բոլոր անոնց, որոնք նյութավես եւ բարոյավես ներծու կգանքնին ամառնային ջամփարի աշխատանքներուն, իրենց նվիրատությամբ եւ զանազան տեսակի օժանդակությամբ։ Կանադայի կեսապսիներու 15-րդ համահավաք թաշտակնացություն, հովանավորությամբ Քեմբրիջի հայ կենտրոնին, գիրագի 4 օգոստոսին Shades Mills Conservation Area 450 Avenue Road, Cambridge, Ontario, կեսապսիներու հադուկ ավանդական ջաշեր, թմփուկ, զուրնա, կեսապի շուրջբար եւ այլ տեսակի խաղեր, փրփուր մասարային պատրաստություն, սիրով հրավիրված են Կանադայի եւ Միացյալ Նահանգներու բոլոր կեսապսիները իրենց բարականերով եւ բարեկամներով, նաեւ շրջանի հայերը, մանրամասնություններու համար թիմել վերաբադվելի Հովանես Սարմազյանին revsarmazyan@gmail.com հասցեին։ Քաշապատ ցարցյալ ցեզ դեսելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հետաքրիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։